unachapa ground. So acha nikuulize swali na hii ground. Back in our home huko nyumbani kwetu huko. Yes. Kumekuanga na tendency mara nyingi wanataka kuangalia wewe ni wa clan gani. Apart from kuangalia clan, tena wanaangalianga like hata mimi nilisoma 2022 na kitu walikuwa nauliza sana huyu jamaa kona bibi akona nini. Most of the time sisi back in the home wanataka kuangalia uko na nini, uko na pesa wapi, baba yako ni wa wapi, bibi uko nayo, uko na watoto, because wanaamini in a way that kama una bibi na watoto huwezi ongoza watu. Ulipita challenges kama hizi? Yeah, obvious those challenges were there. How are you tackling them? So opponent akikuja sema nataka kupatia mtu mwenye hana bibi bibi, nataka kupatia mtu kura mwenye hana mtoto, nataka kumpatia mtu mwenye hana nyumba. Sasa mimi naenda kwa mama, nauliza wa mama, nyinyi wa mama, si nyinyi ndio mnazaanga watoto matajiri na watoto maskini? Sasa mbona wananitusi mimi? Mtoto unaandikanga barua kweli? Yani wanataka niandike barua nipate mtoto kwa Mungu? Hii manyumba yao kubwa kubwa hiyo mnalalanga huko kweli? So you know, politics is all about narratives. So narratives hizo una have, you know, you must have a counter. Yes. Every narrative must have a counter, or else if he comes and brands you, then obviously you lose it. So that is like juzi opponent wangu anasema ati watu wa Nairobi wanadharau mimi, ati wanauliza kwani Mungu wako na the best, wewe mwenye nilimreplace the former. Na mimi naenda kwa mama nauliza mama, mnataka ule mwenda simu kufanya kazi ama mnataka mtu wa madharau mwenye alikuwa na madharau na anaibia nyinyi pesa? Sasa nataka ule mwenda simu mwenye anafanya kazi. So it's politics all about the game of the mind, looking at the narrative. So and every time you have a narrative, if you don't work, you see like right today, the narrative that has worked so badly about let's say people like Kalonzo Musyoka is they come and just say it's a watermelon. So you see like and you see he's trying to prove to the Kenyans that it's not a watermelon. It's not a watermelon. It's melon. So narratives are very dangerous in politics. Mtu aseme tu wewe ni mchoyo. Alafu ifike wewe mtu ni mchoyo. Hata wewe si mchoyo like per se, like for example. Yes. So narratives, if you want to succeed in politics, you have to work towards the narrative, the counter. A narrative, if someone runs with a narrative for 2 months, 3 months, without you not doing something good, being on the ground and countering it, it will learn and it will be automatic for you. And people will say, you see, people like Nakhalwale, somebody will say that he cannot be a governor. He can only be a senator because he's not development oriented. Because you see, you might be doing a lot of development. Yes, you're doing ABCD. But now the question comes like, are you able to demonstrate to the people? And see, you see, like today, me, Peter SALASYA, most of the people who will come, they will say, they will not say that I can be a senator. Say this one is governor material because I'm development oriented. Is how you brand yourself, outspoken and all that, and someone who speaks his mind. I think that is how I've managed to brand myself. Yes. Another question ningependa kuuliza. Knowing the campaign of Kenya, vile tunaonanga campaign inakuanga mzito sana. Inahusu kucampaign, kutumia pesa, kupatia watu. Ukiingia kwa campaign ukose kupeana pesa wanakutupia mikono. Ulikuwa na experience aje time kama hiyo? Number one, first of all, you have to be open and honest with yourself. If you have money, give to the people, because hii pesa ni Mungu anakupatia kusaidia. Kama hauna, waambie sina. And also there is what you call the spirit of discernment. People will also understand. Yeah, they don't come from a moon. They will also look at you and say, like, there is a senate, there is a guy alikuwa anaitwa Karobia. He's nominated Yala. Namjua. Maina Karobia. You see this guy, we were at Naivasha. So when he came, every MP, unajua ni kama campaign ya Yala, ni kama tu any other. Si tumetumia pesa ku campaign. Okay, like they will say. Pia wewe
toa chenye umeleta, unaongea huwezi ongea tu bure hivyo. So members wanasema okay, umeongea manifesto, tupatie mafuta. So when Karoba came, akasema like man, mimi sina hata kitu yoyote, hata sina. Members sisi tulimchangia. Wow. Every member alimtolea pesa yenye wengine walikuwa wanaleta milioni, members wote tunagawana. Siwezi kataa, tulikula pesa ya Mheshimiwa alikula pesa ya wananchi. Sasa pia sisi voter. Because now you see, that is the only. So members walikuwa nakuja. So I think Karobi alikuja, tulimpatia dope by the way. And he won it by the way. So the same thing that happens, like if you are there outside, the only thing is consistent, persistent. Youth atatoka leo aenda campaign. Akienda kimtusi, mwambie wewe ni mwendazimu. Alafu akifika anachoka. So wewe pia usichoke, wewe endelea, watakutusi, watakuzoea, na utaendeza sera zako. So another thing naweza uliza, unasema kwamba wananchi wanaweza ona mtu na waseme huyu hana kitu nampatie. Yes. But kuna narrative ya wananchi wanasema wacha tukule sahihi, unajua akiingia hata tupatia. Uko na account aje vitu kama hizo? Kwa sababu wanasemanga utaingia utakula. So sisi tupetie tu ya sahihi. Kama hiyo iko Western, iko tu Nairobi kwetu. Iko. Lakini unajua siasa ya huko mashinani pia ni tofauti. Mambo kama matanga, you know, politics ya town kama sasa hii, siasa ya mashinani imeshaanza tayari. Maana una support Nuru Kanga hapo, unamsaidia. Nuru Kanga, I need to make Nuru Kanga be somebody. That is a fact. I need to empower Nuru Kanga. So nyumbani as early as now imeanza. Nyumbani unajua sasa huko home wana look for many factors. Siasa ya mashambani, yani ya rural, iko na dynamics zake ziko. Lakini ukianza ya town, mapema, utaishiwa. Lakini ya town bazo unapata like in town politics, people start it like 1 year. Or even 6 months. Even 3 months. Even 3 months. Unaamka lakini with heavy investment. Lakini hii yetu, unaanza mapema. Because people want to know, wewe ni mtoto wa nani? Na hii boma yenu, hiyo familia yenu mlikuwa watu wa gani? Kulikuwa kuna mchawi hiyo boma, sijui boma hii. Yani you know, they look at they call them historical background. If there is some kind of historical injustices that maybe the family committed the atrocity, it will come and haunt you. So those are some of the things that they look at so much. But you see like here in town, wewe bora uamke, unajiexpose kwa watu nini. So kuna lot. So like right now siasa ya ground imeanza kwa rural homes. Na because ukikuja like kama tunabaki 2 years to the election, we are late. Unless you will come na pesa yako, that's why wewe ukiwa mbunge wa rural, first year and second year make sure you are deliver. That's why unapata mimi niko kwa ground. Saa hii siwezi kubali mjinga huko kwa ground. Saa hii mimi niko committed kwa ground 100% sure. I want to make sure that people feels me, feels my presence, feels my development agenda, feels everything about me. So that at the end of the day they will say, indeed this is the guy. So when ikifika that year, mtu unakuja utakuwa kama and I can speak this with a lot of authority because there's nothing I am hiding. Yes. So if there is an opponent who feels like, for example, he wants let me so that I just nimchafue mapema, nimsieve mapema kwanza. So that is why we are saying pia hizo narratives wekukwe, but with time people will understand. If you have a good agenda, people will listen to you. People right now, they want to see how you resonating and also learn the tactics to read the mood of the people. So how do you balance politics and your personal life? Mimi hakunanga mambo ati ya kubalance. Mimi naishingi tu freestyle tu. Venye tu niko ndio venye niko tu. Hakunanga ati ya, yani tuseme like okay,
Yani mimi sijui pretend anyway because members will want to pretend like but outside the camera mi ni ule tu anajua social media ndio niko tu venye niko hivyo tu, hakunanga story ingine because ukihide ile siku yenye itakulipukia unaona wewe fanya mambo yako openly venye wanajua hivyo wanajua tunamjua ni hivyo na ni hivyo so balancing is also it's hard, a bit challenging because it needs a lot of dedication, time, balancing the constituency. There's a work in Nairobi. There time comes when you want to be on the ground, like just being like the entire 1 week, full week in the ground, on the ground, yeah. But now you see it's a bit technical because today you find maybe like from Thursday to Sunday I've been to Naivasha. From now again I need to be in Kitale on Wednesday. Thursday I need to be in the constituent. Thursday, the same Thursday I need to be in Mombasa. So you realize that inakuwa, alafu pia sometimes unataka ukaeko tu kwa office ya constituency hivi uhudumie watu. Kuna wale ambao unataka tu maybe ureceive kutoka huko kwangu wakuja wanitembelee. Kuna maybe sometimes you have some guests huko, so it takes, maybe you may travel outside. So it has a lot of things. Maybe sometimes you just need to have your family members ukae kwa na barata, kuna hiyo time, friends pia wako pale. So unapata like ukishaingia they don't want to release you. Unaelewa? So those are some of the things that zinafanya it's a bit too technical to balance, but we are trying. Yes. Another thing ningeuliza, do you have a day that sasa unaekanga hii ni siku ya watu constituency, hii nimeamua ni ya watu wa Mumias East, sasa hii siku wanakujanga kuniona? Sasa siku kama Monday hiyo na kuanga huko kwa constituency. So sema tu like unless uko busy umeshikana Nairobi kidogo. Monday tuseme Friday kama nimekuja hiyo ni siku ya kutembea, tuseme Mario zingine inafanyika on Friday na Saturday hiyo ni baro. Sunday I need to go to church maybe just also to relax kama nini. Sunday inakuwa na mambo yake yangu personal. Monday office constituency. Tuesday asubuhi constituency saa 8 niko kwa bunge kwa sababu ni flight sasa inabidi. So Wednesday bunge hapo. Thursday nitakano, so like I'm supposed to be here in Nairobi only for Thursday and Wednesday. The other days niko kwa ground. Ukiongea hivi mweshi na shughuli yako inakuanga busy, do you even have time for yourself? Sasa wewe utaamua sasa wewe leo ni mimi Selasya tu niko peke yangu. Juma simu pia najua zinaingia. Simu zinaingia, watu nakusumbua, wanataka uko na mahitaji yao. Do you even have time for yourself? Sasa utasema sasa hii ni time yangu, ama MP ukishakuwa sasa ni utumishi kwa watu? Yeah, ni utumishi kwa watu. Unless you just decide like you want to switch off the phone. Maybe, but na watu watetangi, watu wakutusi manini. Obviously hizo ni normal. But now mtu akitext unaangalia tu unanyamaza, ma WhatsApp huko. Unajua pia lazima social media, mimi naangalia na follow so much social media because I want to know what are people saying. How can I counter it? Because most of the things that they happen on mambo ya ndani huko, unapata kwa WhatsApp wanaongea, una monitor. You also have to monitor apart from being your people on the ground. You have also to monitor like wanasema nini. Now this one you can only get it through Facebook, through WhatsApp. So you have to monitor also them. You have to lazima uangalie kila kitu. Talking of that, mheshimiwa, kitambo mimi nimekujua kitambo tukiwa student leaders huko. Ulikuwa mtu wa Mungu sana mwisho. Ulienda aje bwana? Bado mimi napenda Mungu. Bado mimi niko pale. I'm still there. You're still there? Yes. Bado wewe ni mtu wa Mungu? Bado niko hapo. Nimeshikilia, I'm a very prayerful person. Unless maybe, but I'm a very prayerful person. Yes. Mara nyingi nimeona watu wanakusifu sana.
out of the good heart. Si kwingine tumeona umesaidia Steve Simple Boy, Yes, ukamsupport. Tukaona umesupport Nuru Okanga. Tukaona umejengea mama mwingine nyumba huko nyumbani. Nini na kumotivate to do this, because this is not something that we see other politicians too easily, kwamba wanasaidia watu, wanatokea watu. Yeah, no, pia mimi walinisaidia. By the way, I've done a lot of work kama hospitali, kujengea watu manyumba nini. We do a lot because pia mimi nimetoka far. Yeah, because even when I didn't have a house, they came and built for me. So I also have to give it back to the people, both whether it's in my constituency or outside my constituency, depending with the situation that is there. Yeah. And hizo vitu zimenifanya pia mimi nikakuwa so popular. Yes. Actually kusaidia watu nimefanya sasa umekuwa the talk of town and nini. Although nimeona kidogo kama imekuletea backlash, which is normal, but kwa constituency kama hapana, si kutu watu kutu nje. Another thing, unataka kujua mheshimiwa SALASYA